Good morning. Good morning, sir. උදිත් මතකද කිසුමානි මං කිව්වා මේකේ මේ මොනවාද මේ සිම්බල්ස් තුන කියලා හොයන්න කියලා. Oh, sir. Matagal. කියන්නකෝ බං. Homegrown පළවෙනි එක. Hmm. Recycling, දෙවෙනි එක. energy saver. right. මම හිතන්නේ හැමෝටම අවබෝධයක් ඇති. දැන් මතක තියාගන්න සමහරලාට මම question එකක් අහන්න පුළුවන් මේ සිම්බල්ස් වලින් පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඒක නිසා. තව විනාඩි 3ක් විතර තියෙනවා බලමු. 58. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය පොඩි කම්ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා අර group assignment වලට සමහර කට්ටිය contribute කරන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කට්ටිය මේ මම උදිට වෙනම personal message එකකුත් දැම්මා email එකක් දාලා ඇති. එහෙම කට්ටිය මට කවුද කියලා අර sheet එකේ mark කරලා එවන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ මේ marking වලදී group assignment එකට contribute කරන්නේ නැත්තම්. හැමෝගෙම වගකීම group assignment එකට contribute කරන එක. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරලා ඔක්කොම ගොඩ යන්න බෑ. ඇතැයි ඔක්කොම නවත්තලා mid semester exam තියන්න ඕනේ. මට එහෙම pressure එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක නවත්තගෙන ඉන්නේ mid semester exam නොතිය. ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ලේසි වෙන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ dissertation වල තත්ත්වය? අලමයි. මගේ කෙනස්ස methodology හදාගෙන යන ගමන්. එහෙම. අප්‍රේල් කවද වෙනකන් ඒක එක්ස්ටෙන්ඩ් කළාද? අප්‍රේල් 7-8 තියෙන presentation නම් මේ submission තියෙන අප්‍රේල් 29. ඔය ඒ කියන්නේ ඒක අප්‍රේල් 7 දීලා 29 වෙනකොට මේගොල්ලෝ අනුම මැඩම්ලා හොඳට ඔක ස්ටඩි කරලා ප්‍රශ්න අහන්න බලාගෙන ඉන්නවා මාක් කරගෙන. නෑ sir, මේ අප්‍රේල් 7-8 තමයි presentation එක තියෙන්නේ. presentation. ඒ කියන්නේ ඔව්. proposal submission එක තමයි 29 තියෙන අප්‍රේල්. හරියට මට තේරුණා. මොනවායි පස්ස తీරන කල්ැතු අහන්න අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්නපන්. Okay. Hari. Good morning, guys. Today the topic is sustainable pricing. This is the fifth topic. Under sustainable pricing, we are going to discuss today appraise the pricing decision taken to meet the expectation of environmental constituents customers, calculate the impact of eco cost on price and reduce the cost as a result of eco security, and allocate procedures, inspect the sources of ecological cost and relevant of it for the final price of a product in an organization, develop environmental product pricing strategies considering the profit goals in an organization. Number 5, decide the implementation processes of sustainable pricing strategies. මුලින්ම මේකේ මේ ස්ලයිඩ් ටිකත් එක ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ additional notes කතා කරමු. Sustainable pricing, it is the total cost of your goods and services, including the retail price, environmental and social cost. The extra amount we pay for these goods can provide benefits not only for workers but for the environment, as the money can be put into green projects.
දැන් ඔයගොල්ලෝ අර assignment එක කරලා දන්න ඔකෙන් සෑහෙන දේ තීරුම් ගත්තනේ. අපිට වෙලාව තිබ්බතින් දැන් මේ තියෙන ඩීසල් අර්බුදයත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මට ඔයගොල්ලන් අලව්වට එක්කන් යන්න බැලුවේ මේ රීසයිකලින් ප්ලාන්ට් එකකට මගේ යාළුවෙක්ගේ තාම මම ඒක කතා කරලා තියෙනවා නමුත් මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක දැන් SLTC එකෙන් බස් එකක් ගන්නත් හරි අමාරුයිනේ ඔයගොල්ලෝ 20ක් විතර ඉන්නවනේ ටීම් එක ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි බලමු මේ SMS එක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් එක කියන්නේ ගිහිල්ලා ස්ටඩි කරන්න ඒක කරන්න කියලා තියෙනවා නමුත් රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක කරගන්න පුළුවන් වේවි කියන්න බෑ මොකද ඩීසල් පෙට්‍රෝල් වල ඉෂුව එකක් තියෙනවා අනිත් එක යාගේ ෆැක්ටරිස් මේ ඩවුන් ස්කේල් කරලා තියෙන්නේ මොකද ජෙනරේටර්ස් වලින් දුවන්නේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියෙන වෙලාවට විතරයි වැඩ කරන්නේ මට ඕන වෙලාවක එන්න කියලා ඉවරලා අපි අලව්වට යන්න ඕනේ මොනද සස්ටේනබල් ප්‍රයිසිං කියලා කියන්නේ ඕකයි තව වැඩිදුර කියවීම පොඩක් ස්ටඩි කරලා තියාගන්න මොකද හැම ටොපික් එකක්ම කවර් වෙන ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕනේ ඒක නිසා appraise the pricing decisions taken to meet the expectation on environmental conscious customers. Again, මේ පරිසරය සම්බන්ධව concern වෙච්ච customers ලා ගැන තමයි ඔතන කියලා තියෙන්නේ. මේ do prices affect people's behavior towards the environment? ඒක තමයි ඒකේ අතුරු ප්‍රශ්නේ. Do prices affect people's behavior towards the environment? So the answer is results show that individuals' environmental concern and knowledge and the product functional and green attributes are major drivers, whereas high price and the inconvenience in purchasing the product and major barriers towards consumer green purchase behavior. ඔය දෙතුන් සැරයක් කියවහම තේරුම් ගන්න මේක කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. environmental influence on price decisions එන්නේ ඔන්න විදිහට. මේක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන සේව් කරන්න ගියාම පොඩි resolutions වල උලක් ආව චුට්ටක් බලන්න අකුරු කියව ගන්න අමාරු නම් කියන්නේ. Currency fluctuations, exchange rate clauses, printing in මම ආපහු සැරයක් බලලා මේක දාලා දෙන්නම්. Government control and subsidize computerized behavior, price and quality relationships. How does environmental consciousness impact consumer brand preference? ඒක තියෙනවා මේ තියෙන මේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය ඩෙසිලේෂන් එක කරනකොට දන්නවා ඇතිනේ මේ රෙෆරන්ස් එකක් දීලා තියෙනවා low at all කියන්නේ මේ ඒ අදාළ ඕතර සහ තව කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ගත්ත තැනකින් සයිට් කරලා තියෙන්නේ සයිටේෂන් එකේම ගත්ත 2017 in study review Harvard referencing ඔයගලන්ට තමයි කියලා දෙන්න ඇතිනේ මේ ඩිසර්ටේෂන් කරන කට්ටියට Harvard referencing දීලා දුන්නාම ඔය විදිහට තමයි එන්නේ in study reveals that due to environmental consciousness individuals become more loyal and committed to environment and use green products. More consumers are willing to purchase green products. අනේකයි කියන්නේ customers ලා ඇවිල්ලා පරිසරය ගැන කල්පනා කරනගෙන යනකොට ඒගොල්ලෝ මේ වඩාත්ම කැමති වෙන්නේ green products මිලදී ගන්න. ඒක ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි මේකේ මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ තමයි. Calculate the impact of eco cost on price to reduce the cost as a result of eco security and allocation procedures. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ දන්නවනේ දැන් ඔය vehicles වල අර vehicle මේ emission test එකක් කරන්න ඕනේ මේ green test එක. එක්තරා ගානකට වැඩි වුණොතින් ඒ ටෙස්ට් එක පාස් වෙන්නේ නැහැ. පාස් වුණොතින් එහෙම revenue evaluation එක කරන්න බෑනේ. ඒකත් ඇවිල්ලා මේ corporate sustainability වල එක පාර්ට් එකක් කියලා මතක තියාගන්න. How can environmental cost can be reduced? ඒක තමයි question එක. environmental cost එක අඩු කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ කියලා ඉවල්ලා කියන්නේ. Use public transport. cycle or walk instead of using a car. දැන් ඒකට හේතුව තමයි කාර් එක යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ කාර් එකක් ගත්තොත් එක්කෙනයි දෙන්නයි. husband and wife විතරයි යන්නේ. වෙන පාරේ යන මිනිස්සුන් අපි කවුරුත් දාගෙන යන්නේ නැහැනේ.
ඒක නිසා තමයි පුළුවන් තරම් කියන්නේ. එතකොට හැම වාහනයක්ම පාරේ තියෙනවා. එතකොට පරිසරයට උදාහරණ කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි. ඊළඟට fuel consumption එක. ඔය ඔක්කොම දේවලුත් එක්ක තමයි කියන්නේ public transport. එතකොට එක බස් එකක 60ක් විතර යන්න පුළුවන්. කෝච්චියක් වගේ නයි ඊටත් වැඩි යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ use public transport කියලා ඉවරලා. ඕ සයිකල් එහෙම නැත්නම් බයිසිකලයක්. ලංකාවේ තියෙන පාරවල් වල නම් බයිසිකල් පදින්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඇවිදින්න කියලා ඉවරලා. Use facilities and trips run by local people whenever possible. Don't be stumped to touch wildlife and disturb habits whether on land, at the coast or underwater. Be careful why you choose to bring home as a holiday souvenir. දැන් ඕක තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ළමයි ඔය මාලදිවයිනේ මිනිස්සු මේ ස්නෝකලින් ගියාම අර තියෙන කොරළුයි අරවයි මේවයි ඔක්කොම හොරෙන් ගෙවල් වල අරන් යන්න යනවා. නමුත් මාලදිවයිනේ නීතිය අනුව වැලිකටයක්වත් අරන් යන්න තහනම්. ඉතින් මේ දේවල් අරන් යන්න හොඳ නැහැ. කොරල් ඔය තත්ත්වයට හැදෙන්න දැන් මාලදිවයිනේ ගොඩක්ම සංචාරකයෝ එන්නේ නැචරල් කොරල් රීෆ් බලන්න. ඒ අතර තමයි හොඳම මාළු ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඒවා කඩාගෙන යන්න හොඳ නැහැ. මොකද අවුරුදු මිලියන ගණනක් යනවනේ ඒක හැදෙන්නේ. දවසින් දෙකකින් හැදෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් දැන් ලංකාවේ කොහේ හරි ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කොහේ ට්‍රිප් එකක් ගියාම මුලින්ම කරන්නේ ඌ ගලකාරි ගහකාරි ඌගේ නම කොටලා එන එක. තව කාගේ හරි නමකුත් එක්ක ප්ලස් හරි මයිනස් හරි දාලා ඒ දේවල් බෑඩ් හැබිට්. ඒවා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ ආවා කියලා ඉවරලා කොහෙවත් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි හග්ගලා හරි කොහේ ගාඩන් එකට ගියාම තියෙන කොලයක් හරි පැලයක් හරි ගලවගෙන එනවා. ඔගොල්ලෝගේ ජීවිත වලින් උපාධිය ගන්න එක හරි මේ විෂය ඉගෙන ගන්න එක හරි නමුත් මේ වැරදි දේවල් කරන්න ඉඩ දෙන්නත් එපා කරන්නත් එපා. අනිත් එක යාළුවා යාරව මේ ගියාම අර ඉන්න වල්ලලින්ටයි ඔක්කොටම කන්න දෙනවා. ඒක කරන්න එපා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන how can environmental cost be reduced කියලා ඉවරලා මේ question එකේ කියලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒක නිසා මේ සුවිනියර්ස් විදිහට මේවා ගෙනියන්න එපා කියලා තියෙනවා. Be careful what you choose to bring home as a holiday souvenir. Right. What are ecological cost? Ecological cost definition. මම මේ දෙකම එකට දැම්මා. The cost, the total impact on the environment including source depletion, pollution and degradation of habitat. මේ ඉංග්‍රීසි වචන අමාරු නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද මේ මధుර ඩික්ෂනරි පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මధుර ඔන්ලයින් ඩික්ෂනරි පාවිච්චි කරනවද? ඔව් නම් ඔව් කියන්නේ නැත්නම් නැහැ. අලමයි. ආවුදිත? සමාපට ඩ්‍රොප් වෙලා දැන් ආවද? හරි. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝට ඉංග්‍රීසි අමාරු නම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද තේනවද මේක? ඔය ඉතින් වචන වලින් ගහලා බලන්න නැතුව ඔක්කොම මේ අනුගේ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ ඒක නිසා ලැජ්ජා වෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියලා මමත් දන්නේ නැති වචන ඕන තරම් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෂෝට් කට් එක සේව් කරලා තියාගන්න. දන්නේ නැති වචන මේවෙන් බලන්න. ඒක තමයි මේ ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. කවුරුත් අනුගේ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් නෙමෙයි. මාත් ඔයගොල්ලෝ වගේම අවුරුදු 13ක් සිංහල ඉගෙන ගත්තේ. ඒක හිතේ බය වෙන්න එපා. හරි ඊට පස්සේ බලමු what are the methods of environmental cost benefit analysis? The environmental cost benefit analysis කියලා concept එකක් තියෙනවා. The two main approaches have been developed to place an economic value on non-market goods and services. Revealed preference RP and stated preference SP method. මම මේක explain කරන්නම්. මොකද මම මේකේ lecture notes ගත්ත තැන් වලින් මම මේක explain කරන්න ඕගොල්ලන්ට දැනට නිකන් මේක යන්තම් ඔළුවට ගන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඊළඟ එක what is the importance of cost benefit analysis in a sustainable environment? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නයක් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්.
what is the importance of cost and benefit analysis in a sustainable environment. තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ දැන් මම ඔයගලන්ට කිව්වද ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එකට ලකුණු හැදෙන විදිහට? ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවද වේට් එකත් එක්ක කොහොමද මේ ලකුණු හැදෙන්නේ කියලා? හරි මම ඒක මුලින්ම කියලා ඉන්නම් මොකද මේ මේක පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න කියලා තියෙනවා. උදිත් මේක පැහැදිලි කරන්න හැමෝටම කොහොමද ලකුණු වෙන්නේ කියලා ඉවරලා ෆයිනල් එක්සෑම් එකට. ෆයිනල් ඇසස්මන්ට් උයි ඊට පස්සේ මේ අසයින්මන්ට් වලින් ලකුණු වෙන විදිහ ගැන මම මේ ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ. පේනවද මේ වර්ඩ් ෂීට් එක්සෙල් ෂීට් එක? ඔව් සර්. මේක හැමෝටම පැහැදිලි කරලා කියන්න. මම ටයිප් කරනවා පේනවද? ඔව් සර්. හරි. ස්පෙලිං වැරදි ගණන් ගන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය විදිහෙන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් මාකින් වලට එන්නේ. හරි. එතකොට group assignment එක weight එක 120යි. individual assignment එකේ weight එක 120යි. end semester exam එකේ weight එක 160යි. එතකොට ළමයි මේ තුනේ එකතුව 130යි. ඊට පස්සේ marks එන්නේ එකට ලකුණු 100යි. individual assignment එකට 100යි. end semester exam එකට 100යි. the final marks එන්නේ ළමයි හරි. දැන් පේනවා ඇතිනේ. දැන් අපි කියමු group assignment එකට ලකුණු 80ක් ආවා කියලා. එතන final marking වලට එන්නේ ලකුණු 16යි. individual assignment එක ලකුණු 75ක් ආවොත් final marking වලට එන්නේ 15යි. end semester exam එකේ ලකුණු 70ක් ගත්තොත් ලකුණු 73යි. ඉතින් මතක තියාගන්න කවුරුත් මේ D- වලට යන්න එපා. කොහොම හරි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගොඩ දාගන්න බලන්න. මොකද රිපීට් කරන එක අපරාධයක්නේ. ඉක්මනට ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී ගන්න එකනේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඕක මම මේ අනිත් බැච් වලටත් කියාගෙන යනවා. මොකද හරියටම ඔයගලන්ට මගේ අසයින්මන්ට් එක ඉවර ගන්න තව මාස දෙකක් තියෙනවා. මම කැමති නැහැ පර්පස්ලි කාවත් ෆේල් කරන්න. ඒක නිසා හැමෝම ලෙක්චර්ස් වල හිටියත් නැතත් මාන්සි වෙන්න දැන් ෆයිනල් ඉයර්නේ ඉන්නේ. ඉක්මනට මේකෙන් ගොඩ යන්න. කොහොම තමයි මේ ලකුණු එන විදිහ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ A එකක් කියන්නේ කොච්චරද D- කියන්නේ කොච්චරද කියලා. දැන් D- මේ දවස්වල එක්සෑම් බෝඩ් තියෙන නිසා මේ D- තියෙනව ගැන ගොඩක් හරි කන්සර්න්. ප්‍රොෆෙසර් ජකස්ලා ඇතුළු මේ ඒ ටීම් එක. ඒකයි මම කියන්නේ. මේ මතක තියාගන්න ඕන හොඳම ලකුණු වෙන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න group assignment එකේ නොයි individual assignment එකටයි උපරිම ලකුණු ගන්න. එතකොට එතන ලකුණු 100ම මේ දෙකට ගත්තොත් එළිම ළමයි ලකුණු 40ක් එතනම ඇවිල්ලා. ඔය තමයි මට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. What is the importance of cost and benefit analysis in a sustainable environment? It helps decision makers to have a clear picture on how society would fare under a range of policy options for achieving particular goals. This is particularly the case for the development of environmental policy, where cost-benefit analysis is
central to the design and implementation of policies in many countries. මේක දෙතුන් සැරයක් කියවලා බලන්න මේ lecture note LMS එකේ දාලා ඇත්තේ. මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් මට ඕන වෙලාවක මගෙන් අහන්න. Inspect the source of ecological cost and relevance of it for the final price of a product in an organization. What is environmental cost of a production? මොකද්ද environmental cost එක production එකේ කියලා ඉවර ලැබුවාම සමහරවිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඕගලන්ට එන්නත් පුළුවන්. What is the environmental cost of a product, not production product? For example, the environment cost is due to the production process for being the waste generated through environmental design, improved processes, increased conversion rates of raw materials or improved materials, reduce waste output or reprocessing of waste to become valuable products. For example, the environmental cost is due to the production processes to bring the waste generated through environmental design, improved processes, increased conversion rate of raw materials or improved materials, reduce waste output or reprocessing of waste to become valuable products. ඒක තමයි ඒකේ definition එකේ කියලා තියෙන්නේ. What is mean by environmental cost in organization? ආයතනයක organization එකක මොකක්ද environmental cost එක කියන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට environmental cost are the cost connected with the actual low potential deterioration of natural assets due to economic activities. Environmental costs are costs connected with the actual low potential deterioration of natural assets due to economic activities. What is managing environmental cost important? Why is managing environmental cost important to companies? Environmental cost management enables your business to control the costs associated with the environmental impact of your company's business operation. Your company may impact the environment in a number of ways, including air pollution, manufacturing emissions, wetland impact, and waste disposal. ළමයි තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක දැනට මේ ෆස්ට් ටයිම් මේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා මේකට මේ පරණ ක්වෙස්චන් පේපර්ස් මොනවාක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මම ක්වෙස්චන් පේපර් එක දැන් මම හදුවට පස්සේ ඒක වෙරිෆයර්ස්ලා දෙන්නෙක් වෙරිෆයි කරනවා. ඉන්ටර්නල් වෙරිෆයි කෙනෙක් සහ එක්ස්ටර්නල් වෙරිෆයි කෙනෙක් තව ලෙක්චර්ස්ලා දෙන්නේ. අපි ඒ වෙනකොට බලමු මේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කිට්ටුවෙන් යන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නෙමෙයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආසන්න වශයෙන් 60 70ක කිට්ටුවෙන් යන ප්‍රශ්න ටිකක් ඩිස්කස් කරගන්න. මොකද මම කැමති නෑ ඔයගොල්ලෝ කාවත් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ෆේල් කරන්න සහ ෆේල් වෙනවා දකින්න. ඒක නිසා මේ තියෙන දේවල් ටික ලැහත් වෙලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ මම අර අසයින්මන්ට් කලින්ම දුන්නේ. එතකොට මොකද අසයින්මන්ට් වලින් ලර්නින් අවුට්කම්ස් වලින් ලර්නින් අවුට්කම් ඔක්කොම වගේ කවර් වෙන්න තමයි මම මේ ප්‍රශ්න හදලා තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් ජවදන පුරවත් මේ තාම ප්‍රශ්න පත්‍ර නැහැ. මම ඊයේ කතා කරලා ඇහුවා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙයක් මට එවන්න පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න ෂෙයා කරා. බලමු මට ජවදන පුරෙන් එවුවොතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ පරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර මේ කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් මම තමයි පළවෙනිම හදන්නේ මේ SLTC එකට. ඒකයි. Develop environmental product pricing strategies considering the profit goals in an organization. මේක මේ වෙබ්සයිට් එක මම හැංගුවේ නැහැ මම දැම්ම learnmarketing.net කියන එකෙන් අරන් දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලලා අවශ්‍ය ইনফර්මේෂන් මේවෙන් අරගන්න. මේකේ කියලා තියෙන්නේ environmental product මේක දැන් කොටස් හතරකට බෙදෙනවා කියලා. Develop environmental product pricing strategies considering the profit goals in an organization. එතකොට environmental product එකේ packaging ingredients තියෙනවා, environmental pricing වල තියෙනවා fair trade කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා environmental marketing mix එක ළමයි. ඊට පස්සේ environmental promotional ඒකේ තියෙන්නේ use of celebrities carbon footprint. celebrities කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නම් කියන්න. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. දන්නවනම් දන්නවා කියන්නේ. chat එකේ message එකක් දාන්න. Do you know what you mean by celebrities කියන එක?
Hmm? Okay, I assume everyone knows who are celebrities. The second thing is carbon footprint. Then under environmental place, electric vans, biodiesel. Besides the implementation process of sustainable pricing strategies. What is sustainable pricing strategy? Leveraging a sustainability, the key is to create consumer value for the cost, emphasizing the sources of sustainable materials and the service and looking for energy and process efficiencies to reduce total cost. Competition-based pricing, a more relative strategy seen in peers' low profit market. ඔයගලන්ට මේ computer based accounting තියෙන ඔයගලන්ටද උදිත්? හා? මොකක්ද? computer based accounting? ඒක ගිය සෙම් එකේ සර්. හා ඒ කියන්නේ third year students ලාටනේ. හරි. What is sustainable price? Sustainable cost savings are long-term cost savings that can be achieved through targeted initiatives and learned methods that identify and remove outflows from cost drivers. Sustainable cost savings are long-term cost savings that can be achieved through targeted initiatives and lean methods that identify and remove outflows from cost drivers. ඔය ටික තමයි මම presentation එකට දැම්මේ. අපි බලමු තව additional readings වල මොනවද මේ ඔයගොල්ලෝ ටික discuss කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ web link එක save කරගන්න. මේක මේ LinkedIn එකට ලියපු article එකක් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට share කරන්න යන්නේ. Sustainable pricing මේක මේ 2020 මේ මාසේ publish වෙච්ච එකක්. මේක පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. knowledge එකටයි මේ subject එක පාස් වෙන්න අපිට how goes into sustainable pricing කියන එක. දැන් පේනවද මේකේ මේ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මේ ටික. retail price plus environmental cost plus social price. මේක තමයි true price එක කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය price එකට වැඩිය price එක වැඩි මේ environmental මේ corporate sustainability පැත්තට ආවම මේ cost එක වැඩි. ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා ඇති කාගියෝ ස්කිල්ස් ගියාම පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය organic vegetables සහ non organic වල වෙනස. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හොටෙල් එකකට නිවාඩුවකට ගියාම පොඩ්ඩක් බලන්න organic wine එකක් සහ non organic wine එකක price එකේ difference එක. මොකද අර environmental cost එකයි social cost එකයි ඒකට add වෙනවා. ඒක අනිත් prices වලට prices වැඩි. ඉතින් ඒකනේ මේ price එක වැඩි මේ true price retail price. In order to practice sustainable pricing, there need to be an understanding on how social cost and environmental costs are essential in this concept. Consumers have only paid retail price as the other two are known as hidden costs.
costs affect us externally, such as low wage, unsafe work environment, air pollution, etc. This can go on and on. We neglect these prices because we would have paid more. Imagine if we have paid, imagine if we have paid $32.80 for more for a pair of jeans. Workers are now paid a fair amount for their labor and they have more to spend. The more money allows people to move up and down the social ladder as well as bring more opportunities for them. Doesn't that sound great? Well, the perfect society, we wouldn't have to worry about this, and paying two price can cast a small butterfly effect ripple. පොඩ්ඩක් මේ ආටිකල් එක කියවලා බලන්න. එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ උතන ඉවරයි. ලීක් එක දාලා ඇති. ඔය ඔක්කොම LMS එකට දාන්න බෑ ළමයි. ඒකෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ. ඊළඟට අපි බලමු ඔන්න ඒ ලින්ක් එකත් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. Pricing decisions for a sustainable supply chain in the presence of potential strategic customers. මේකට මම කියවන්න යන්නේ නෑ. මේ තියෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් හොයාගෙන බලන්න. මේ ගණන් හදන ඒවා අවශ්‍ය නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේක. මම මේකේ ලින්ක් එක ඔයගලන්ට දෙන්නම්. තමයි මේ දාන ලින්ක් මම බැලුවා මේ ලෙක්චර් එකේ රෙකෝඩ් වෙනකොට ඒ ස්ක්‍රීන් වලට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේවා ලෙක්චර් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති කට්ටියත් එක්ක උදිත් ඔයා බලලා ෂෙයා කරන්න. මොකද ඔක්කොම ඊමේල් කරන්නත් බෑනේ. මේක තියෙන්නේ ළමයි dynamic pricing and green investment under conscious emotional and rational consumers කියවිලා මේක තියෙන්නේ. මේක හිමිතරේ කියවලා බලන්න. මොකද්ද මේකේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ගණන් හදන ඒවා නම් එච්චර බොරු වෙන්න එපා. ඊළඟට අපි බලමු
මේ තියන්නේ මේකත් ඇවිල්ලා මේ understanding low carbon sustainable development behavior and its complexity. මේක 2020 ගේ ලියවිච්ච රිසර්ච් පේපර් එකක්. මේ රිසර්ච් ආටිකල් කියේ the green product pricing strategy in a dual channel considering manufacturers risk attitude කියලා. මේක පොඩ්ඩක් මේ වැඩි ඉංග්‍රීසි අමාරුයි මේක ඇවිල්ලා මේ තියෙන ළමයි මේ dissertation එකක් ලියන විදිය. ඉතින් ලිටරේචර් රිවිව් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක බලන්න මේ දීලා තියෙන විදිය. මේකෙන් හැමදේම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ඔයගලගේ මේ final dissertation එක. Assumptions and the model ඊට පස්සේ assumptions ටික තියෙනවා. conclusion එක. ඔයගොල්ලෝ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? උදිත් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? කිසිම කෙනෙකුට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? කට්ටිය කම්පියුටර් ඔන් කරලා පැත්තකටලා ඉන්නවද? ඈ? ළමයි බලමු sustainable pricing කියන එක පොඩ්ඩක් කියමු. හරි බලන්න මේක තත් දෙනවද කියලා. Good afternoon and good evening. Welcome to Sustainable Pricing for Products and Services. My name is Dante St. ඇහුණාද ඔයගලන්ට YouTube එකේ උදිත් ඇහුණාද? ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන්නේ මගේ කටහඬ නෙමෙයි YouTube එකේ ඇහුණාද? මම ඒක නැවැත්තුවා දැන්. කලින් ඇහුණාද? ඔව් සර් කලින් ඇහුණා. හරි. James, coming from very, very sunny, dry season Darwin today. Just the top of, I think, about 32 today. My sleeves are a little tight. What's going on? Trying to put on a gun show today. Hey, it's all about making sure your pricing is sustainable and knowing how to make your pricing work. I'll share this screen and we will get underway. Here we go. A quote here from Catherine Delahaye Payne, who's a very, very capable and very, very in-demand business measurement and accountability professional in the States, says the moment you make a mistake in pricing, you're eating into either your reputation or into your profits. We don't want you to be doing either of those things. So let's see if we can get some sensible approaches on how to do your pricing. What we're going to cover today is the pricing quandary and how little or how much should you charge, how little should you charge, and why that's such a problem. We're going to look at the reality of today's bargain price customer. We'll look at the 7 different considerations you'll need to look at in pricing and look at building your pricing model into a spreadsheet of sorts. So I've got a spreadsheet that I've used. I've made a copy of that to show you, I guess, the principles of how that works out, how I include all the little different things that I need to include in that, including then giving myself sales targets for my team on how many of different things we need to sell as the year goes over. Before we get underway, this is presented to you by Business Station and the Australian Small Business Advisory Services Digital Solutions Program in conjunction with Regional Development Australia Brisbane and Treaty Business Consulting in the Northern Territory.
You'll be able to watch this later on YouTube. I'll be putting it up onto YouTube and Facebook a little bit later on. It'll be visible on both my own channel and that of Business Station. So if you need to look for those, just go to YouTube, search either my name. You're only going to find me. I'm the only one around. And there's going to be Business Station as well, who has well over 400 different videos available from myself and other advisors and presenters on the program. A bit about me. My background is studying marketing and business information systems at University of New South Wales, Sydney, as well as a Master of Business Information Systems there. Thank you to a previous employee for paying for all that. The Chartered Institute of Marketing, I've done 6 different levels of qualifications with them, as well as doing a bunch of micro-credentials with TAFE New South Wales. I know there's a New South Wales thing in there. I haven't actually lived in New South Wales since the 90s, so I just tend to have studied remotely with those institutions, because they're the ones I ended up with. I also work with Facebook's Blueprint Certified Lead Trainer community, so we'll come back and answer those over a period of time. And if you're on YouTube, please subscribe to the channel, whichever you're watching it on, because we'd like to be able to bring you more of this kind of content in the future. And whack on the bell notification too, so you'll be notified whenever anything new comes through. So a general rule that's been given, and it's kind of like one of those throwaway comments, almost like the business version of an old wives' tale. If you've got too many customers and projects happening, then you're not making much money. It means that your pricing is too low. Now, I'm just going to have to unshare my screen just for a second, because Canva's decided to have a bit of a play up and decided not to play the way it's meant to. So I'll quickly just reload that. Thank you, Canva, for giving me no end of nightmares when it comes to our presentations here. So I'll get back up to the page we're at once everything loads nicely. And here we go. Present again. My apologies for this. Sometimes Canva just doesn't want to play nicely. Otherwise, it's such a great program. I don't know if you've been using it much, but for presentations, it really is good, except when it goes a little bit wobbly in the middle of a presentation. So starting again, if you've got too many customers and projects happening, but you're not making a lot of money out of them, it generally is an indication that your pricing is too low. So if your pricing is too low, you haven't got the money coming in, but you do at least have lots of work. You're really busy. Well, if you're not making money, all that busyness is not going to be very helpful for you. But at the other side, if you've got too few customers and too few projects happening and you're still not making any money, then your pricing is too high. But that's a really oversimplified way of looking at pricing, simply because there's other things that go into it. And it might be a very simple test, but it really doesn't take into account things like what people are able to pay when it comes to trust or reputation or some kind of attraction to your brand value, or maybe your marketing that you've been doing has got people willing to pay a little bit more, or your popularity might be getting you a disproportionate amount of your market coming to buy your stuff rather than buying someone else's. So this is when you go, well, okay, the too much too little thing doesn't quite work, because there's a lot of other factors to bring in there. And this is what you'll learn about pricing is there's quite a few factors you may need to look at. So let's look at example, the difference between, say, McDonald's and Grill'd, 2 big burger companies here in Australia, chains with stores all over the place. Of course, Macca's is quite a bit bigger than Grill'd, but let's take a look at maybe some very similar products they might have. Let's say for McDonald's, they've got this premium product called a grass-fed beef burger, and you get that in a large meal for about $13.80. So overall, not a hugely priced takeaway meal. It's actually reasonably priced, and it's got what they call premium ingredients. So the grass-fed beef is a premium ingredient, as is, the cheese that they're using and the grilled onions and the relish that they're putting on there. They've priced this and promoted this as a premium product, much like the equivalent from Grill'd, which is the mustard and pickled burger. So again, very premium products, a very, very similar layout to what, say, the grass-fed beef burger has at McDonald's. But this one's $23.20. So your difference between your $13.80 and your $23.20 is just a little under $10 extra to go and eat at Grill'd. And that's with chips, so regular chips and a large drink. So McDonald's in the same suburb, though, still sells a lot more burgers than Grill'd do. That would give you an indication that probably people are basing this on price. So why would someone very deliberately
want to spend $10 more on every time they spend on a similar meal. So they go buy the mustard and pickled from Grilled, knowing full well that they're spending $10 more for something with really, really similar ingredients. Like there's not much that's different between these two burgers. They are really, really similar in terms of what their makeup is. And a lot of this could be that there's a perception of value that is at play. So people are more willing to pay $10 more for a burger meal at Grill because there's a perception that it's a better value burger. Now, this burger is no bigger than the McDonald's one. It's no hotter. It's no fresher. The ingredients are so similar that you could interchange almost any part of that except maybe the bread roll, and it'd be the same burger. But there might be also in the grilled category a perception that there's quality, and that even works in McDonald's own menu where you compare the grass-fed beef burger against an Angus burger, which may be around similarly priced, or even a quarter pounder, which, if you took a quarter pounder and added the Big Mac salad on top of it, it'd probably be the same burger as what Grilled's trying to do. But there is a perception that what you're getting from Grilled is handmade, hand-produced. You're seeing the open kitchen. You're seeing everything going on where McDonald's a little bit behind the scenes. You can't really see everything that's going on in there, and it feels like it's a bit mass-produced. Well, it is mass-produced, and so is Grilled. But there is a perception also for that $10 more burger that there's a health benefit, because of the way that Grilled have positioned themselves in the market as opposed to what McDonald's have done. McDonald's have positioned themselves as convenience, family restaurant. Grilled have positioned themselves as a healthy alternative. They're healthier burgers. They've got less calories in them. They've got less additional, preservatives and whatnot in them. But then you compare that to the nutritional charts at McDonald's too. The two burgers are practically the same. But for some reason, Grilled has a perception of extra value with it. It has a perception of extra quality with it. It has a perception of being healthier for you than what the McDonald's alternative is. But there's also a potential there for status of the person eating there. If you were to take someone out on the first date to Macca's, they would laugh at you and say, yeah, not today, mate. See you later. You take someone to Grilled, whilst it's not, fine dining and silver service, it's better than McDonald's, right? Why is it better than McDonald's? The seating's no different, really. It's a burger restaurant. You can eat in, you can take away, you can get it on Uber Eats even. There's not really a great deal of difference except for the market positioning and the price. Now, because the price is higher, because the market positioning is higher, because there is a perception of quality, a perception of value, and perception of health, then it would be a better place to go. Now, you're probably quite young if you went on a first date to Grilled, but it's perceived as a much more acceptable place to go on a first date than what McDonald's is. But the products are practically the same. So what's at play here? It's just a problem that people shop for things other than price sometimes. Not everyone is going to shop for everything based upon the price. So in my own example, say at Coles. So in my weekly shopping basket that I'll do from Coles, I have a choice of using either the Q Cola, which is the no brand $1 bottle, 1.25 litre bottle of no sugar or zero branded cola from Coles, $1. Yet I will always get Pepsi Max at $2.42. Now, side by side, if I was to taste these two, there also is a small taste difference. The formulas are a little bit different, whilst there is, a slight different ingredients mix because of maybe using a different sweetener or just a different mix of formula for those two drinks. They're close enough to each other to be essentially almost the same thing. But one is 2.4, it's 142% more than what the other is. And yet I will always put the Pepsi Max, even if it's not at full price, it's at special price, or not at special price, but at full price, I'll always put that in my basket. That's the one I'll always get, as opposed to the Coles brand one. Now, why is that? Well, Pepsi Max I've had most of my adult life. It's a drink that I've become very known to. Like I'm always the guy who brings a bottle of Pepsi Max to the barbecue because I don't want to drink the beer. So there's always that. And then there's always that, having dinner and having friends around, you pull out the drinks and you got Pepsi Max or you got Q Cola. People will know you're the cheapskate if you got the Q Cola. Or if you pull out the Pepsi Max, at least you don't look like someone who shops the home brands. Yet at the same time, I will then go to something like ice creams. So I can get the full-priced Magnum Almonds 4-pack
for $9. It's often on special for about $7, but let's just say $9. Or I can get the Irresistible Coles Almond 4-pack. They're actually a little bit bigger for $3.80. Now, I won't spend the extra for Magnum almonds because the perceptible difference to me between the two products isn't that great. I can taste the Coles almond ice cream and I can taste the Magnum almond ice cream. And to me, the difference isn't great enough for me to want to bother about which one's the higher brand and which one's not, or whether their quality is or what the other is. To me, it's almost imperceptible. It's also that I put a different value on these ice creams than I put on the drinks. In the drinks, I say, yeah, I'm willing to spend more because, I have a lot more Pepsi Max in my life than I have almond-coated chocolate ice creams. So the almond-coated chocolate ice cream I might have once a week. Pepsi Max I'll have most days in my week. So I've got a far greater value on top of Pepsi Max than what I do on top of Street's Magnum almonds. And the same could be said for clothing. A lot of people will spend a lot of money on the outer clothing that they may wear once or twice a year, but buy cheap underwear, which they will wear a version of every single day of the year. So I buy one kind of underwear, and it's the only underwear I ever buy. Chances are, if you're sitting here, I'm wearing that same underwear every single day. I've got 12 pairs of it, but I literally wear the same one. But what I do is I've got a certain value on the underwear, which makes me want to get just that underwear and spend a certain amount of money on it. Whereas when it comes to shirts, I put more value in these shirts, which these underwear I wear every day. This shirt I may wear once a month. I've got a fairly big cycle of shirts to go through. So I'm putting a greater value on what I spend for shirts than what I spend on my underwear. It's funny how we just place different kinds of value on different kinds of products. And that's where the prices can vary dramatically. I'm not going to lie, I buy my underwear at Kmart because they have this particular brand and pair of underwear that's one of their home brands that I love and have loved for years. And they continually produce it and I continually buy it. When they wear out, I get another lot. That's because I've seen that that's what I want. Now, I used to wear Calvin Klein underwear. I've got nothing wrong with them, but the Calvin Klein underwear didn't fit as well, didn't last as long. And so I just got these ones from Kmart all the time. So Mark's just asking, where do I get the $3.80 box of ice cream from? It's from Coles. It's a Coles. At a regular price. Hopefully, if Coles does home delivery, you might be able to get there too. Everything I refer to in groceries is from Coles because that's just generally where I shop. And you might say, is that a price decision or have I got some brand value that comes with Coles? Simple. ළමයි මේ වීඩියෝ එක පැය විනාඩි 5ක් තියෙන ලොකු වීඩියෝ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා මේ කටිය මේක පොඩ්ඩක් බලන්න sustainable pricing ගැන දැන් දැක්කනේ යා කියපු දේවල් ඔක හොඳට අහන්න දැන් අපිට වෙලා මදි මේ ලෙක්චර් එකේ මේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරන්න මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා අහලා බලන්න බලලා ඉවර වෙලා මේ මොනවායි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න එමනම් අද ලෙක්චර් එක මම මෙතනින් නවත්තනවා ලැබෙන සුමානේ හම්බෙමු okay thank you